सत श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब। मैं हाँ हरजिंद कौर मांगड़ ते तुसी देख रहे इंडोज टीवी। स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। डेली बुलेटिन ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 633 ਨਵੇਂ ਲੋਕਲ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 62 ਕੇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਸਿਡਨੀ ਚੋਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Good morning, everybody. Yesterday there were 103,000 tests done in New South Wales, and obviously that is a good number. We want that to keep up. Unfortunately, we had a huge increase in the number of cases of community transmission to 8 p.m. last night. There were 633 cases of community transmission, and at this stage there are at least 62 of those that were infectious in the community during that time. It's really important to stress the following point. At the moment, according to the data we have, every person who has the virus is spreading it to at least more than one person. Now, for us to know that we've reached our peak, that can't continue. So what the data is telling us in the last few days is that we haven't seen the worst of it. And the way that we stop this is by everybody staying at home. You cannot get the virus if you do not have contact with other people. You have to assume, no matter where you are in the state, that every time you set foot out of your door, that you have the virus or anybody you're in contact with has the virus. Concerningly, as we've seen from right at the beginning of this outbreak, out of the 633 cases, 550 are still from southwestern and western Sydney. So the vast majority of cases are in younger people in those areas of concern. And that is where our focus needs to remain, although given the high viral load, it could mean that there could be an outbreak anywhere if anyone from those communities moves to work in another community. Before I move forward to the suburbs of concern, I do want to extend my condolences to the 3 families of loved ones who passed away to 8 p.m. last night. A family of a male in his late 60s who was in Liverpool Hospital who wasn't vaccinated. 2 males in their late 70s who both passed away at Nepean Hospital. One was unvaccinated and one had only received 1 dose of vaccine. Again, we extend our deepest condolences to the families of those 3 gentlemen and obviously appreciate how distressing this is. And I hope this really reinforces the message that even if you think you're okay, don't risk giving the virus to those you love the most. Some of the stories we hear every day about the way people are suffering, the way people are seeing loved ones dying, the impact it's having is just devastating. So just stay home. Please don't leave home unless you absolutely have to. And we know where the virus is lurking. We know where the problems are in terms of transmission. It's workplaces and households. And we just ask people to heed that advice. As I said, there were 550 cases within those areas of Western and Southwestern Sydney that continue to be a challenge. And the particular suburbs we want to call out are Marylands, Guildford, Auburn, Greenacre, Yagoona, St Mary's and Strathfield. And these are the suburbs of most concern where we're continuing to see an escalation of cases. In Western New South Wales, the Deputy Premier will give further detail, as will Dr Chant. We obviously remain concerned about Western New South Wales, especially in our remote Indigenous communities, and we're just calling out anybody who was in Wilcannia in the last little while needs to come forward and get tested. Please make sure you are on alert. But especially in and around the Wilcannia area, and as we've said in the last few days, there continue to be cases, especially in the West Dubbo community. Now, as you heard yesterday, we have an ambitious task of getting jabs into the arms of 500,000 16 to 39-year-olds in those areas of concern. And can I please call out everybody who's between the ages of 16 to 39 in those local government areas of concern that we've been highlighting to come forward and get vaccinated. We got an extra 500,000 doses from the federal government, which we're very grateful for, extra doses of Pfizer, and that'll be going straight into the arms of those 16 to 39-year-olds in those local government areas of concern to make sure we not only keep them and their families safe,
but also contribute to the reduction of the spread. And obviously, if you go to newsouthwales.gov.au, you can now book for your vaccine, and we encourage you to do that as quickly as possible so that we can vaccinate as many people as possible. Now, vaccines are critical, obviously, not only in dealing with this outbreak, but also maintaining the safety of our citizens moving forward, and obviously ensuring that we get back to a normal life as soon as we can. But I just need to remind everybody, when you get your first jab, it takes about 2 or 3 weeks for it to become effective. So don't think you're immune. Don't think you can stop or relax, not wearing your mask when you need to, or not socially distancing, or not staying at home when you should be. So please make sure that when you are vaccinated, don't assume that you can't get the virus or give it on to others. And also, because we haven't yet hit our milestones of having the majority of our population vaccinated, it is still a huge threat to those unvaccinated in the community, for those who are vaccinated, to carry on normal business without strictly adhering to the health rules. Dr Chant will now give the health update. The Deputy Premier will talk about regional New South Wales. Minister Dominello will give an update on business grants. I want to make very clear that during these difficult times, we don't want anyone going without, whether you're an individual who's had a reduction in your hours of work or you're not working, whether you're a business who has suffered because of the restrictions or the lockdown. Please make sure that services and dollars are available to be put in your accounts as soon as possible, and Minister Dominello will give an update on what Service New South Wales is doing in that regard. And as you all know, this is day 3 of Operation Stay Home, led by the New South Wales Police Force, and Deputy Commissioner Warboys will give an update on the compliance measures. I'll now ask Dr Chant to give her update. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰਾਹ ਮਿਸ਼ੈਲ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁੜ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, NSW, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਵਰਤੋਂ, ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਰਪਾਨ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ 8.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬਲੇਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਬਲੇਡ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਜੋੜ ਕੇ 16.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਰਪਾਨ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਜਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਲੱਕ ਨਾਲ ਲਪੇਟੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਲਈ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਉਨੇ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 250 ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੈੱਟ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸਬੰਦ ਨੇ
ਨੇ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੁਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਰਿਸਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39,000 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੌਰਿਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਰਿਸ ਪੈਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਅਫਗਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 430 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।